Hello guys, welcome back to our channel Legal Nexus. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന Supreme Court of India. The Supreme Court of India is the highest court of India, established under Part 5, Article 124 to 147 of the Indian Constitution. It is at the apex of the Indian judicial system. Judiciary, the third organ of the government, has an equally important role to play, settle the disputes, interpret law, protect fundamental rights, and act as a guardian of the Constitution. Number of judges. Current sanctioned strength 34. One Chief Justice plus 33 other judges. Parliament by legislation can increase or decrease the number. Appointment of judges. Chief Justice of India by the President after consultation with such judges of the Supreme Court and High Courts as he deemed necessary. By convention, senior most judge is appointed. At time this convention violated, but second judge's case curtailed this discretion and ruled senior most judge only should be appointed. Other judges by President after consultation with the Chief Justice compulsory, and such other judges of the Supreme Court and High Court as he deemed necessary. Chief Justice of Supreme Courtനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. വിത്ത് ദ കൺസൾട്ടേഷൻ സുപ്രീം കോർട്ട് അതർ ജഡ്ജസ്. അതുപോലെ തന്നെ നെസസറി ആണെങ്കിൽ ഹൈക്കോർട്ടിലുള്ള മറ്റു ജഡ്ജസിനെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. സീനിയർ മോസ്റ്റ് ജഡ്ജ് ആയിരിക്കും സുപ്രീം കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ജഡ്ജസ്. Constitution prescribe following condition: citizen of India, a judge of a high court or high courts in succession for 5 years, advocate of high court or high courts in succession for 10 years, distinguished jurist in the opinion of the President, no minimum age prescribed. Oath or affirmation. Before the President or some person appointed by him for this purpose, judge swears following oath: to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear or favor, affection or ill will, to uphold the Constitution and the laws. Tenure of judges. In Constitution no fixed tenure, but 3 following provisions are there. He holds office until he attains the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority and in such manner as provided by Parliament. He can resign his office by writing to the President. He can be removed from his office by the President on the recommendation of the Parliament. Removal of judges. In Constitution only by the President on ground of proved misbehavior or incapacity only after a motion to the effect is passed by both the Houses of Parliament by special majority. Misbehavior or incapacity shall be proved by an impartial tribunal. Composition of tribunal is decided under Judges Inquiry Act 1968. Salary and allowances. Parliament determine the salary, other allowances, leave of absence, pension, etc. of the Supreme Court judges, but Parliament cannot alter any of these privileges and right to the judge's disadvantages after his appointment. Salaries, allowances and pension of the judges of Supreme Court are charged on the consolidated fund of India, so non-votable by Parliament. Other judges of Supreme Court നോക്കാം. Acting Chief Justice of India, Article 126. Ad hoc judges, Article 127. Appointment of acting Chief Justice when the office of Chief Justice of India is vacated or when the Chief Justice
is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such one of the other judges of the court as the president may be appointed for the purpose. ആർട്ടിക്കിൾ 126 പ്രകാരം ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓഫീസ് വെക്കേറ്റ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വരികയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സുപ്രീം കോടതിയിലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രാക്ടീസിംഗ് ജഡ്ജിനെ ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ട് നിയമിക്കുന്നു. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് അഡ്ഹോക് ജഡ്ജസ് നോക്കാം. If at any time there should not be a quorum of the judges of the Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the Chief Justice of India may, with the previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of High Court concerned, request in writing the attendance at the sitting of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary of a judge of High Court duly qualification for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by Chief Justice of India. It shall be the duty of the judge who has been so designated in priority to other duties of his office to attend the sitting of the Supreme Court at the time and for the period for which his attendance is required, and while so attending he shall have all the jurisdiction powers and privileges and shall discharge the duties of a judge of the Supreme Court. സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജസിന്റെ അഭാവം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ കൺസെന്റോട് കൂടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഹൈക്കോർട്ടിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒരു അഡ്ഹോക് ജഡ്ജായി നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിയമിക്കുന്ന ജഡ്ജസ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. സുപ്രീം കോർട്ട് jurisdiction and power. The Constitution of India grants extensive jurisdiction and powers to the Supreme Court. Original jurisdiction Article 131, appellate jurisdiction Article 132 and 133, advisory jurisdiction Article 143, writ jurisdiction Article 32. Court of Records Article 129, Power of Judicial Review. Original jurisdiction. There are certain cases which fall within the exclusive jurisdiction of the Supreme Court. It means that all such cases begin or originate in the Supreme Court only. It also means that such cases cannot be initiated in any other court. The cases or disputes that comes under the original jurisdiction are given below. Dispute between the Government of India on the one side and one or more states on the other side. Dispute between the Government of India and one or more states on one side and one or more states on the other side. Dispute between two or more states. The Supreme Court has been invested with special powers in the enforcement of fundamental rights. In this concern, it has the power to issue direction or writs. Cases under public interlitigation can also be heard directly. This is an extra constitutional practice. There is no mention of bill in the Constitution. ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോർട്ടിന് മാത്രം എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കേസസ് ഉണ്ട്. അതിനെയാണ് ഒറിജിനൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പലന്റ് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ നോക്കാം. ദ പവർ ഓഫ് എ superior or higher court to hear and decide appeals against the judgment of a lower court is called appellant jurisdiction. The Supreme Court has vast appellant jurisdiction. It hears appeals against the judgment of the high courts. Thus, it is the highest and the final court of appeal. If one of the parties to a dispute is not satisfied with the decision of high court, one can go to the Supreme Court and file
an appeal. The appeals can be filed in civil, criminal, and constitutional cases. അപ്പലന്റ് ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോവർ കോർട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന അപ്പീൽസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സുപ്പീരിയർ കോർട്സ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഹൈക്കോർട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അപ്പീലുകൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട്. സുപ്രീം കോർട്ടാണ് ഹയസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോർട്ട് ഓഫ് അപ്പീലായി കണക്കാക്കുന്നത്. അഡ്വൈസറി ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ നോക്കാം. ദിസ് പവർ implies courts a right to give advice if sought. Under advisory jurisdiction, the President of India may refer any question of law or public importance to Supreme Court for its advice, but the Supreme Court is not bound to give advice in case the advice or the opinion of the court is sent to the President. He may or may not accept it. The advice of the court is not binding on the President. So far, whenever the court has given its advice, the President has always accepted it. The court refused to give its advice on the question whether a temple existed at the spot where Babri Masjid was built at Ayodhya. അഡ്വൈസറി ജുറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ലോയോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് വേണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിനോട് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വൈസ് അദ്ദേഹത്തിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ടിനും പ്രസിഡന്റിന്റെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കൊടുക്കാനും കൊടുക്കാതിരിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്. Writ jurisdiction, Article 32. The Supreme Court has the power to issue direction, orders, or writs, including writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, to enforce fundamental rights. Court of Records. Under Article 129, the Supreme Court acts as the court of record with all the powers of such a court, including the authority to punish for contempt of itself. Power of judicial review. The Supreme Court has the authority to conduct judicial review, allowing it to determine the legality of legislative and executive actions taken by the federal and state governments. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ നിയമിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടെനർ, അതുപോലെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് നമ്മൾ വിശദമായി പഠിച്ചതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more legal insights.